Ha teolwch dylwch Elan Rwsianach. Tatiana, Edward agus amach Sergi tynnu lewis, fara fel y lawnter cwna dy horsgai son iafau naid gosodach a chrwchwch a siawn verst Hattersley. Se prosiect snasal agus örstach a hawn. Natuurlijk toen ze nu tegen jazz. Han teolwch slief ar aflat a silig brosnachog os an a prosiect is örstich a hat y ddianw gorwig y sio. Bi Edward agus a fach Sergi a crwch o snaitirach glosadach fo hewn uniolan. Ha roedd I mwylach ac yn lawnter iriora y gerarwt I ddianw la siawn verst Hattersley. Maar ook niet wat gescho, kutje mag zijn heel aan een takker is in die jeskoch, die is ook wel herog, als niet het alleen. Agus ha voorkutje zijn vuur suus kot jade gelegen zijn, seit zo'n een harters is wat. Wat aan die hoors in de harterslies nog eens een heel aan, dan is men nog eens een fichten, no tjeherichten. Agus wonderwuschen, seit suus vuurs kon laag nu had de klechte harterslies. Op bjarsten uur ak als ik in heen, dus in de double woods. Ach harterslies seit het haschen is hier ook soundelijk een klauwherog is. Kom je in han klaarherog, zijn niet eens gehaald in tegen zijn kruidje. Han is gezegd wat waren we maar zo, gezegd wie het alterne baltje en twee kleintjes en klikken tegen zo. Die maken een schettigen, voor een aardig, een hartelijk zo. Gezegd maar het over een hele nieuwe zo, vind ik in een hulen kuien zijn. En je vermoeden gaan in een hulen kuien, gezegd gaan je open de China's. Gezegd had nanener, gaan je laat gaan, gaan je Negen go al moran groengroe ietsjer. Zij dacht van harterslies, een bjarsten als je zij wat schöne kan maar een economie bioken aan. We're just talking about the colors, you know, the landscape here very much for us very similar to the patterns of tweed and stuff. I'm just correcting him. He says, "Is that what English people wear?" It's like, yeah, but who manufactures them? The Scots. Hier begonnen we Charmanca, op Charmanca, zo'n glasruw en een galerie Goma, Azur. Er is nu goskelsching in de show voor een kurs tussen blionen. En dan hier taspen gewakken Charmanca aan. Er is circus Schools, traveling circus. Er is gaan het hier blionen in station waar taspen gelaking, le Charmanca Gothic. Het viola am ueriken dat hij idea van heb ik aan nu maar we zijn gaif schön bjarst hartersli. Maar wat ik had schön als heel is maar ik had goed azur en het dooi en toch een horiken. Ik snap bij kale groenjacking die schachteen. Ik vind geen thee hitje gas. Als ik al het toorschwing was staal en bio. Zo'n nische genaamje natuurlijk Edward. Waar Rio aan de moging. Agus an an óid ha a mis muoach bhfuil úta in sin amach seo sealting in híála hat duine a spicáte bhfuil a spitéine trí haag. Turis go túsich in Chalanis a Edward a feilach in ceall láti is na sean laien, agus cutioch bripete na Nilan. Они все красивые. Они гораздо красивее, чем люди. И они молчат. Вот что это самое главное их преимущество, что они молчат. Мне дает ощущение покоя. Во всяком случае, на меня действует как не как снотворное, конечно, а как чувство покоя я с ними испытываю. Какая-то между ними есть какая-то связь, между этим местом и ткачами, которые тоже сами по себе одни, и они ткут в одиночестве в основном. Да, в хуторах, и это, да, это какая-то связь есть.
Maar fástien rangsachaachke had jeolach atolig moelen gadewai. Verder werd die mag kaster, schelten rijf goteintje, ze op het kruige glauw. Als ik met taal te denken, nu was zo, als je het in alle show is, nu je het gedaan was is gehard is de juist singeltje is Margarita is als je met taal te dat je met je lulling is, dat is wel geloof. Do you have one from Black Sheep? No. No, that's pity. I love idea of Black Sheep. It's very similar. Is that right? We have in Russian like white crow. Oh, And it's somebody who is not following the crowd, but has his own way. Yes. So I thought it's Black Sheep. Babest 4 wie die een weke dagig, is best een lijbe. Ach en nog getiek dat je te schia, hoe de wanneerlijke woord, bountrach oorkram kan het toe naar herrig, rechtbe gebegend hartstand tjouwlig je aan een klauw. Bij getalletje zijn loppel, als je de vrasnig in moren gekarreten en een route jano. Lesje sjen, han ik kleinwach zo gauw herrig kopie. Ga je garen offikel een orb, een groege aan een leuke tiek uit de hun diek. Gaan uit een klauw herrig wie de jano, ach als niet aan een jaar. Als je wie 4 goederen, maar gaan je kunnen met een jaren, er zo'n chorus kiet blieren. Ga je hier het wersten hartesli uit een helingen aan een leuke tiek als een tiek. It's incredible machinery, I think. This is a great treat to come and see all of this. Absolutely incredible. I'm glad we're not taking the whole big bit away, just a small traditional part. I don't think he's going to sleep, he's going to think about all of this. He's already planning what he's going to do with the Harterslee, I think. He's a very happy man just now, very happy. Talk about these machines like you talk about an old lover. Как к своей любовнице, которую он до сих пор хочет иметь. And this old lover is already old, but he still wants her. Want. Every day, every hour you want. Every hour you want. Still wants. Every second want. That's I don't for you. I'm sorry. Maar stauschig had de project, had de kunstige parach man jeng best hartesli, agus skillende vrippetel, voor haramat mag kan niet. Zo bjärsta kan man ha. Det är hatterslin här med det bjärst. Schöne hampri reine bjärsten hier så sassing. Det är har bjärst så har trafiket blione geis. Det är han lever jakam sig för det san blione på hur med bjärst så på bjärst eller kan brana så. Akhle säger det har kopper av hulwa, fast det kan man ju och det hula kale. Det är men schebjärst det är det rutan kehu. Man är strikt så bjärst det. Och då har vi kopper det rutan kare där så det är. Vi med det finns vi det men hus då hula kale kast den hela kar. Så fick ett spannar kan hus så skönt med kale kar eller så 50 hen ösort det är ge med det gärna såna rut som är ett kare så bjärst. Hij men bioch bio die astrid. Ha hule kale kopef en kodri heli. Hier is feme de hule kale eller så vi fine tuning med hand. Hule kale is fast de jolo men hij mi bogal ur med hand. Fast de med jolo. Hij fer med då när man barn nog har fem det. Fast alltså det fast kriges. Hij fick fast med jolo in de plier. Is auch schon carriage. Ich sehe ein mit dir man carriage man. Schon fast gekiert blione is in engineering as a bjärst so hij kort kiert blione is. Ik is hij die tiene maar wat is al die uren is fake is leer. Hij kal so al zitten het plastic aan. Ach maar schön hole kal in de gegen is hij machine jou nu has het gehad de schön goed. Als je niet kies
Hawaii is how you again. So Norman would be okay if he tried a little bit. He Sure. wants to experience. Well, why not? the Why not? Okay, you sit up here. Put your hands onto that, and your feet onto the pedals. Now you push, you hold on. Now you're too tight, just relax a bit. Now you push down, and then straighten your knee, and then look. Stop. That's it. Stop. Same with the left foot now. Left foot, this one, down. Yes. Stop. Стоп, коленка нажимай. Right foot. Правый, давай, правый. Left, right, left, right. Keep going. Keep going. A bit faster. A bit faster. Keep going. Well done. Well done. Magnifique. Magnificent. That's the best novice weaver I've ever experienced. How old are you, Norman? 70, 75. 76. Ah, Very old. older than myself. There you Thank go. you. Yeah. That was very well done. I'm very impressed with that, really. Gewoon die jeugd en je brengen je uit machine jaren. Ik zeg maar heel toch, maar machine jaren. Die ik maar heel toch. Had dat smeel niet met die jeugd. Ken je niet sculptor, ik ken je sculptor ja een beherst, maar zo een hater zijn, een beherste hater. Ben je heel toch zijn eigen. An lámór tín ba dhéideach, agus an teolach atá a gceint cinne dean verst a chud is go féim as a chrúch go gúraachcha. Well, we're very happy it's actually working. Well, some of it's moving, which is, I think, the first concern. Of course, we see the rust, but a lot of things are well oiled, and yeah, the main principal mechanism needs to be all good. I think it's in better condition than we assume looking from outside of the shed. And some parts are moving, so it was good, oiled properly before it stopped working. So I think it's kind of, I think we're pretty lucky It's nice. to see it in a real working place of somebody who spent probably many years working on it. And it's very modest shed, very back to basic, very work on it, but it's very atmospheric. And we would like to know more about men who use it, if it's possible. Sawn le cynnach mach cei a balala na ha verst, agus weisyn y gwbl o'r son dichblan y ffychyd. Kan hem bears voor schudden waar skudde je schoos ik me juist me vier tronne gastel schoos ik me vier en heel sam kits kuk met die ook geblione ten ook kosten as we eerst kosten je nie schies nur schon ges han ik er am klos karotelle check die jongens as romisch as laas rom jan kle holigt jan waar frukort daar am hu gro tjia kam rotenelle en schönes Hami moitielke gasen dönja koppel nu gese hokal sa hat das go ide weil gol sies gemoor a ha dönja komme so gnis as ruine me leneges hat hore fein op das la project hay gemeint noch agus hami konta dort de hike as a project de last even hokus ja vai glo is ja vai na hasas as a project ha ham smakela gelse Gús gyn nhw'n haid yn a lai dros fwrn is, agos tort behuras. Trála hiopad rí anu ach nís ní grúich uarikin, is dói a horikin, agus slúit is ní holocailsi as a glaschu agus tósi as ní gopad an warsens. Gwaith a fyrst dé hachris ha eintjen iontoch anasoch, car an niúnoch ní haun Edward. Edd eisiau gylangdedd,
ha cáraigh man project a lentin go anamach. It was a very interesting day, but obviously before the kind of creative ideas comes in and so on, he has some mechanical concerns, kind of the challenges that we have to, of actually taking something from this island that's so heavy, so, beautiful and heavy, but transporting it and somehow recreating sections of it in Shamang and so on. So he's already at the moment thinking sort of in mechanical terms, the reality of what the first steps of the machine would be. But he said that now that we have in the recent few years, a much more useful mechanic in the form of Sergei himself, he's worrying less about it. So, I'm trying to keep it as open as we possibly can. We have one loom, that was the original plan, but maybe we're using 2 looms. I'm not saying that it has to stay as a loom, but it's the moving parts and how they go together, if they can be put together in a new way. And maybe bearing in mind something that reflects or tells the story of Harris Tweed, as part of that. I know you do a lot of carved sculptural figures like bears and monkeys and rats, and they represent symbols in Russian folklore. I'm open to whatever it might be. I'm not sure how many great ideas animals have and so on, but I'd love to enable some of the animals to be able to operate this particular machinery and give them satisfaction of creating something like this, this tweed material. And he's saying they are very good workers, so we will give them some work on this machine. They should be much more reliable workers than humans sometimes. Yes, indeed. Ha nílet andra hamakort go leor úne go sechat a tos na berstin seo sa chéile. Agus tína chute chuid a bhí tos de verst seo amachchas a dhétgaibh. I'm looking at it, and I've built up like this super complex mechanism inside it. Actually looking at it again, it's not too bad. That's the beauty of it. Yeah. It's so simple, and the weaver was able to maintain it. Yeah. Fantastic. And make the adjustments as necessary. We're not trying to completely fully reassemble to exact thing, but I think initially we'll like to make it look as close as possible to it. With the photographs, you've got the majority of the recording that you need. Yeah. Here's our Robin. He's in charge of photographs today. He's the star of the show, really. He's the star of the show, yeah, definitely. He's here to document. Excellent. Right, so if we're ready, we crack on? Yeah. A gaian cho imagíiltas ha verste céit, sé einlet weg go mar siimplí hinde, agus bechóra bhí frusta go leabhar chuile sa chéile. Once we get this back, I think basically I spoke to Edward about it, and I said I'll need to lead the reassembly of the machine. He's obviously very happy with that, and I think he's quite excited about the prospect of assembling something like that. He's quite nervous about it, but I think with all the reference we have, we'll be fine. Ag áte priad in Ireland, as jooi waf hatte, han deeldag a pechkige na guldamat. Very exciting to work with such thing. We'll deal with it. We've dealt with many things so far. Edward was very happy he got a proper shot at the machine as well. So it's a nice way to finish a day by the sea. Ag gefniamh seach gan na stearnavag, ha útras a chlá herich, a tian go látil, iamhai agus clú a chlá. Sibthiamh opad útras a chlá herich a bhí a tian cónrach,
y chláherig, agus as sy'n gianaf sy'n le fi cwmal sŵl iad idd na córion a hacyn fiogadŵl, agus bys sy'n cwtioch y gianaf tor wbydd fi y cwth gnianfachus y chláherig ymach y siawth, y tocal iafau y chláherig fiogadŵl. Agus sé wbydd gymach cwtymach a hawn y rhan y nghorag, y cwmal agus y lial. Agus fi cyndiwch gyfel gnianfachus yn a hac a chlachga, gyfel at gachlachga an y doi ceart ffracyrach agus lygar. Harry sin y bliornichin, ha Nordmark go fi a chwlpys clo ma hair i gianw as yn o'i ceart. Hair i gianw le de brebet an y fi yn glo, clechus na ŵr, agus hafyseg dyn mae chanigys at siechgad na gys, na pricys, na skert, gysys a bliornichin môr. Ha dahar nŵr yn ysgech an y gnianfachus an y chlo, agus ha tarinioch at dyn i ffagin hwyl. Fagin a gwbr an y sŵl fashion, fagin a gwbr an y sŵl genu arnish at y clech chloheroch. Agus a marcad yn môr i ffagin hwyl, ha yn chloheroch enna mit as na haching sin. Agus a fysig dyn nid at y canoch yn chloheroch i nes dŵ at y canoch. Mae hianis dŵ pys chloheroch ha fysaid gwrdd canoch dŵ ha fi yr ieraf ag haris i'r gor a gyd bliorna. Agus a fysaid gwrdd canoch gwrdd a prísiol. Is rwyd had dyn i ffagin hwyl yn cwrysŵlan fo Japan, America, agus as a rynio'r gyharad. Agus a dyn a'ch lech gan as a chwlsiors doi, chan yn y faint mae'r ydwch ach arnish yn yw, agus an nymyd o'ch rwyd dyle hiw chloheroch i'ch lech gych. An y doi na dialich, doi na chrosyn i ffig i ffain blionych yn. Ha mwlyn hiapost gymatrang na lachen sio, y gwbr son gniafach y syrifach a laus sisfach a chrwchig. Han glo herach na farst chwtrymach da gniafach yn lwtych am y brechtyn. Fe mae'r cach parsgen froses y bydd y nian oedd yn ilein, agus a unfa y chlo oedd y nian golatif. Gytera, se yn lwtych yn hwyl a hydd y nian le ach parlament. Femi chwlcael y fi gianw as y nilan. Femi chwlcael ffo y chloi gyn ysdiach yn y fwling. Femi chwlcael ffosyn y fi iddo gianw iddo nilan. Femi sy'n y fi gianw sna as y fwling. Femi sy'n y fi ffi iddo nilan yn leis na brebad ar yn. Agus femi sy'n y chlo chriach yn chych iddo nilan as y fwling cwtioch. A sy'n y fecyn yn y siabost, ca fi sy'n y ffas col lwa, so fa sy'n y ffas edno blionach yn y chai iras, a cha sy'n y ffas rwyd big a chwla bliona fo horsig sy'n. Sa sy'n yn yr ast, a sy'n fecyn marcagyn ŵr, agus ha sy'n y ffas cwlwr un y marcagyn y faging. Ond y natchgyn man interiors, di a tachor das tehyn aging, agus na ta'n ost yn aging. Ha ffas yn y accessories ag son bodnig, agus y ffas yn accessories son ffyrnig. Agus a sy'n fecyn brogans, handbags, crossages, agus rwyd yn tech accessories. iPhone cover agus iPad cover. The marcagins sy'n had y ffas a chwlw bliona. Ha sy'n cwr cor yn reis cwj yn ôl go Japan. Sa sy'n ywys o'ch ma, son y chlo, agus son y brepadaryn, agus son y fwling, agus ha sy'n y fecyn gyfel y chwlw marcage yn y breth yn y ffas cwjioch. Ha sy'n nochus gymi Europe ffas agus gymi America. A chwlw dyn as y fwling y gabydd lan únia, agus ha sy'n y fi gabydd crwach gymi fiawn lan únia ga brebadar yn cwjioch. Fo horsig sy'n yn 2007, ha sy'n iddo fi ffas chwlw bliona, agus ha tor dyn og, agus dyn na cheilchog y hyn ysdiach yn y griafachus. Ha tor brebadar yn ŵr y hyn ysdiach daichyd, ffyrnig, bolnig, fag yn og, agus fag yn middle-aged. Agus sy'n rwyd y fasig y giori tachort. An y glasach o, han opyd iddi den vers dy dolg yma. Agus a Edward agus Sergi yn bogwg at yn opyd chrwchal.
The core idea is to dedicate this machine to kind of decades of this handmade, beautiful material that's Harris tweed, and the people and amount of hours that's gone into making the material so far, and the machinery itself as well. We don't, the beautiful design of this cast iron machine, which we're adapting to a different shape. We would like to dedicate the machine to those manufacturing days. And also, all going to us. This is almost Victorian. So lots of links to the industry itself and the life and survival on the Scottish Islands. As with most of the Shamanka work, Edward has no tendency of planning, perhaps some basic sketches on paper. Not very frequently those make into actual reality. They're just kind of ideas, a little bit of basic brainstorming in our kitchen, but after that we just get on with it. Edward's process is something we've contemplated for years, and our opinion of what it is changes constantly, but it's not structural in any way. There is no method, he's not methodical in any way. He's a properly creative person. All ideas are born there on a day, through possible synchronization, some sketches, and a lot depending how well he sleeps and dreams. Trí seachgan is deachgan frásecht, agus a pís na bheiste tinco léad a leos. Fémar in eiste neal chuile a chéile agus a glánych. A cárain itar Edward agus Sergi Lenton mar a pachor gaf go le dúrst leis a frásecht. Edward originally was quite insistent we reconstruct the machine exactly how it was, because we've got the original designs here, and but because he loved the way it looks, and so for him it's quite a unique piece of machinery. But quite rightly, my mom pointed out the fact that if we reassemble this machine and maybe add a few carvings and bring it back to the island, it's just another loom that the islanders have seen for decades so far. So we should really bring something much more unique, an interpretation of the loom, I guess. Fémis Sergi bhí icolach feicilach nó le cúpla le bheirst Hattersley. Tá díran as an ineal uamhasach prawn agus gennych drochjarrig mílig mór. Tá Sergi mácha le go feicilach sa dhéim sa bhí, agus tá tá scrúnd thusin mas dit I garrig I gneanú. Measure 3 times, cut once, the usual thing, because you only get one shot with this beautiful stuff. Now that he sees the core machine happening, the first shape taking place, I think he's much more relaxed. And now obviously we can see the animals appearing and so on, and we've discussed what happens with the machine next. So I think now the natural process, the most difficult, the beginning of the project is now behind us. Now he's much happier, much more relaxed, and much more confident this will be a great piece of art. Leis go bhfuil gníomhach sa chlá Harry chosa lebachal, chaine le na iúna go bhfuil an glá I adanna dealabach in úr a glachcach, a sealtan go bhfuil éad glósad bha útach a bh gostad an túa, go fíor áiste fasa. Nó le uach mór a súil an lasa na tos taicha, chaine liste cho fat sa dhéidir I hafai a chlóbóð. An dealabacha enamar Sandra Bóiach 4 haichgal gan chlóbór, cóma I téile gyma imireteach, Vivian Westwood. When I first made something with Harris Tweed, I ordered 25 different colourways of it to make my tailoring. Leis an dhéanamh heice ag taispeanna fasain, an glá a rion maraca in úra, agus a mórang an a tain dealabach I móra a clech go chlá as an útachachcha. Le dahan agus pátran úra, san o siar go le méid a ha clú a chlá.
As na seachgan ar ó hwyl sy'n ma iedig, ha tor ar tachast, agus ha niaf as naide yn ysgytyn co cwmwg. Ha Edward agus Sergi ili fi trang, agus hir gwydysio ys a colwch ac eich am hawl. This has been a very beautiful piece of machinery to work with. Lots of very nice, unique mechanics we tried to preserve in the design as well. So it's grown quite a bit, height-wise as well, as you can see. So later on we can demonstrate some of it. Ha Sergi mochal gyfe me bwg yn solit yn y berstig leal, doedd har y crwch yn y hiafau snaitio ure. Fa dawn unal imegiltje agus filmwch gleal gan sgwr. Y hiws gyfe me niafau snaitio obrach o'r son unig yma ffatul y sien, fe me obrach yn y hinal ag yn una simpli, gyn yn lat ar y chawl. As I've been building up the mechanics, Edward has a good chance to install some new sculptures to populate it with animals. We have, I think, one man behind us as well, operating it. But mostly it's been animals that have been driving this loom. We're still sticking to the idea that, at night, that when people go to bed, animals come out and operate the Hartersley loom in their own way. Edward says that I'd like to point it out at this stage and as before that the architecture, the mechanics have mainly been completed by Sergi. But as the machine has been growing, I've realized there is a chance for me, a great deal of chance for me to put and start populating little animals and sculptures in. And there's been a great accommodating machine with lots of very interesting positions for them to go into. And he feels that they've settled in quite well. They belong to the machine really well. I asked him, do you feel the animals are happy in their positions? How do they relate to the machine? He says they haven't complained so far. So they seem to be all very good. And I think there's a few more things to happen. But so far, I think Edward is very happy with what's been happening. In the latter years anyway, and it's apparent in other machines as well, his preference is to make animals because he finds them more interesting. I think they're cleverer than human beings out of what he sees in the recent years of what's been happening in the world. So he prefers animals. They make more sense to him. They are smarter, he feels. We have one man here, it's been pointed out. Edward feels perhaps, and Tatiana as well, they're in agreement. Perhaps he's the master of the house, he tidies, he looks after the things, he kind of maybe drives one of the main mechanisms. But to be honest, the main purpose for this is for the animals to be able to live here and operate the machinery. Se sean o waachin ma iedig as y fw obrach, agus y mahwr ys y chynsyn yn niafau snaitio, biach a fwrt ysad. Ha mor yn dylwch gafan y clechgu y chlofwr am y doi yn ure. Mas mi oedd gwrdd yn cwni lora clo hero, ha fwyd yn sôrich mae un. Mae'r had y ialaf sydd y gianus galachinas yn ach. Ys bych ans dod as ffys da ich het bleon, is het was een goede hatch voor dirty harig a chlach gan met de kais. Is het was een goede hatch bij weiken. Swa kolloch rem crutch routen maar is gebehes. Voet een hele china lapas a ie weis. Ba cwni dyn gaioris yn fat plach voor sa skialog ydych hwlw. Rwy'n dat tachart yn ys, so cwnd y dachen ŵr am sgael patra nŵr am ysgael clo nes ydra mawn. A sy'n gael sglo mach gwydyn y ŵr. Agus adar nŵdr ys clo heroch. Agus na meilin hen, han ys fat y barog dyn y had y tigste hawn sgael skialog awn ydych hwlw. Agus ha sy'n hen y tal y barog dyn y hygge. Charo sagi a cael mi un oedd fasing ys ysgol. Charo sy'n gianw cael leis. Fact, charo samas tor mi un gyntaf mi hi as a glasgu. Sfa mi college gianw textiles. Sy'n ddorsin horsich mi gwpas leis agos geisach ych mi un a chasyn ni adar gymwr. Had gianw tor as ysgol yn leis agos a geisach ych as a fi'n sgol cwtioc. Ac ein am edrych fi'n sy'n gachu
cant fwy yn cwybron y ddichyd, cwybron y diog nhw siwn, fa dwlich er idd y clo an. So cael yn dortach fe y byw yn y stiwn yn fach fer y bwrw'n dichanwch, sa'r wawn o'ch stwfwch, glas, stwffydd o'n o'ch. So mae'n sbwch o'ch siwne cwth bach o'r defa dyn y gianw lys. Ach yn yw hafas nes as y clo an, agos a dyn y lorach barok wwtyn lys. So yw yn ysyn nhw wwt sybi ffo bac o'n go cwsian go stwte. I think until you come to the islands, you can't fully appreciate the beauty of tweed because it really is, it's a mirror of the landscape here. The colours here are incredible. And especially, I think a lot of the summer visitors only see those fabulous summer colours, but when you're here in winter, you get a whole different palette and all the different tweeds reflect that and it's beautiful. Ham is mwynhau gyfle oabasach cwtrymach gyfil gydian bach yn bica y clach gyda clo agos gyhar jas na hart yn ymolach as na hilanan agos torst bwy idd nad of gwnia has na hart yn sio agos cwtrach torst taich gan y economy yn archa as na hilanan agos ham is mwynhau gyfle torst corym dy gwnia y ffwddwch as na hart yn ymolach agos cwtrach fi clach gyda clo an y doi yn i'r ialwch a hús sé údach be gat a clachga, well nes sé an an arnis, an the sofas, agus an the broken, ha pebroken ac am hain, an the glóherach, sat dídach stillamat gomór hat ansach snok, agus ha jalavan an cwtioch, ha fioin clachga, a chló an the jalavan agus rúten jalvain mar sein. Sa mis mwynhau gyfle mach gyfil na gydianfachas yn a has na hilen an gychlachga tor o farwch. Y diw na fawad, bych yn blion chi na ddas. Ba mi fiachyn generoden le textiles. Agus y la fa mi cantar hyn, de mi ein yn glo. Agus horsing mi genu experiments. Fa mi genu na edges le sewing machine. Agus yn y leir hagam, ha mi gydwch bygan pentydd, ha mi gwrin glod chyn ys na dahan y chyn tro. Agus nŵdd hasyn chydym, ha mi cwyd leir elon. Pys yn byg yn glo, man threads yn rwydym hwn. Ha mi cwsias le glue agus jails pentys would calm home, building them up in layers, basically. Agus reicad gyma? A chloch herach y tor bwy idd lwch gialain, agus ha mi smwynich o gyfel ag a brosnach a sion fwtyn i'r ialwch i ianaf, agus hator wtyn o'ch yn blionich idd fi iawn, agus ha mi smwynich o gyfle oes o'ch eintyn o'ch fi smwynich o je ha gyfi as na blionich yn harain, je fwy fiasydd lwch gialain, agus je misnach y gas y gyddianfachas as y sien, cwtioch. Hij fan goede soort wat lessen is goede soort wat dan. Zo toch hem te wist me kan voor de uren ja nu zijn er eigenlijk misschien weet van toch viagen die smijn ook in mijn voeten naar heel lang. Ha goede soort wat dan is lekker zo les maar waar met Janne embroidery en ho harmonischen pinken die afronischen. Agus lenne reeds kujok. Toch viagen die smijn ook in voor de uren ja nu zo. Ha goede soort wat dan smijt lang lekker. One day I went to the mill on my dinner hour with a friend to buy some tweed with her. When I saw the tweed and I saw I liked it, I bought myself a little piece, made a handbag, and that's how it started. I decided to make some more, try selling them at craft fairs like Badminton and Burley, and it just grew from there really. Because I'm on the island and I'm surrounded by Harris tweed, and the more you look at it, the more you like, and the more pieces you want to buy. But it's the colours, I think. The colours and the texture,
how everything seems to match up with the landscape. That's what I like about it. I was never very interested in going to university, so I actually started my own business as soon as I left school. It just started as a wee hobby, doing bags for a little shop, and then over time it became my business. And then I suppose it really flourished when I came to the island and started working with Harris Tweed. I like to use tweed in hopefully a more contemporary way than some people sort of envisage it. I think it's got a little bit of a stage reputation, like hunting, shooting, fishing. If people think of Harris Tweed and they just think of brown herringbone, but there's so much more to it than that. There's so many beautiful colours and patterns, and I like to take all of them, throw them all together and create something a bit more fun. I think people now associate my business with the Harris Tweed hoodie, so that's something that I put into the range a couple of years ago, and I think it's just the antithesis of a tweed jacket, so it's something young and it's modern, it's sporty, and I think that's what people associate the business with now. Ha mis clacha chlóhéireach an donaga ha mi could just mógan no bad am Giannu se bagon. It's been me clacha chlóhéireach códra Jehith mar a hikishing is could jehith for age cruden new noch motion. Ha would naga a takard and drast ha tot go dochis. Erutsen at lien is a sort of one I mean this an account to use. Ha yin Jefferson me. Is a not alien so nu teen fan kunne tenia do janok fot so nu bringla maar ha be me klakken media and social tutor so how no should bring in a customer so heen. Is a sin gaharug maar a gniavig sem so gopet. A gewodella ha glos het moor am na drast am svenjoch. Go company bug agus go wud ken feral na tenia heen jar un doper sa how janok fok is huge and gaan van aan de toch na bakon no chlóhéireach a chiú sin an isce béthe a daine gurí isce béthe na slógain for campion bucke hiú an a bíagas a torting idir amachtain na restaurant san eichna gar mar pop-ups mar a hachgór hiú an a imimeach gríamach is gur glósa da a falafo fasan lua hiú a cholading is hasir go wud an hannes plachfors gel barok cúram án mar a den Giannu agus cúteach nachala gol bracha daine. Am spok a daine fast gema móchol mein camera cúch gan do hacking a Giannu inis. Sa a gurir wud agin a ciolch wud agin leif pein agus vis ach son blionach in. We were just 2 days away from delivering the sculpture back to Stornoway on Lewis and Harris, and we've invited our board of directors to come and have a look at the machine and the state it's in so far. We've past few days we've been installing lighting and sound and kind of programming instruments for it, giving it a bit of color, using a bit of spotlights to show up different wooden carving figures. And yesterday we've been working on a kind of first version of music and a soundtrack for it. And till quite late at night we're just experimenting with the program, the sequence of the machine, which we have been presenting to our board of directors. We came to the very north of Scotland. И вот там стояла такая сарай. And there was this shed there. И вот в самой глубине сарая. And at the very depth, at the very end of the shed. Вот эта машина, нет, она была другая. And there was this machine there, but it wasn't this one. It was a horizontal. It was a completely different machine. Она была старая, грязная. It was old and dirty. И она молила о пощаде. And it was asking пощаде for forgiveness. It was asking for mercy. It was asking for mercy. Она уже не работала уже 30 лет. It hasn't worked for 30 years. Но чугун, блядь. But the cast iron, it can survive for 1,000 years. Такой огромный мужик из Санкт-Петербурга. So this giant guy from St. Petersburg arrives. Такими мышцами. With massive muscles. Где такие мышцы? All over. Он берет ее. It takes the machine. It takes it completely apart. Нафиг разбирает ее. Мало того, он привозит ее
Glasgow. But that's not enough. He decided to bring it to Glasgow. И строит из этой горизонтальной старухи. And using this horizontal elderly lady. Такую вертикальную даму. He makes it elegant vertical lady. The great thing about this project, I think, is I feel it's probably the most Scottish project we've done after over 20 years in this country, and it's been an absolutely great experience of working here and traveling and so on. We're exploring a lot of the Hebridean Islands, and to be able to bring a machine that's so much part of their history back to Glasgow, reconstruct it, and do something that's pretty much a homage to that industry. Ha ruadi agus y skipeg y trang y desilwch agus an y wag eil sy'n gyda dy snau y gŵr. Ha lawnter enamal ys o'n tasbanion agus prosiect yn coiosnach, agus ha skipe yn doi nwyr yn ochgus tasban y gŵr mar sio. Hamers mae yn grawd mi ar ffaioch ahon. Is am ityr, gwrdd eisiau fi gael colwch. Siemyd trab sy'n hwn yma sy'n biarst y gobys, lian ag eich yn sŵt yn mwyswn. Agus Geta fan mi gyma iolwch a ddwbeth siarmanca. Tot gen y secheles a chydder chela syr mwysw an y noi yw'r ha dwylich tŵn sy'n ynu dehi jas. Agus haro is am y faroch de siwrs dwylich ydys yn efig ach gwbrich at ydys yn agus hylig tu gro y rwt sio ydy ynu a syr noch an a biarst ha ydy ynu ityr. Ha Fysaids ha ffalag y fiarstedd has, dysait ffalag na fwyag yn sy'n ôl o sobol y gael asyn. So eisiau rwt iantoch hon. Ha chwlyd dynia saws y desilwch os yn y nosgwy, agus len prosiect mar sio fe mi gach elementin conlag agus efi colanta. Fe mi gach ni, glwysyd, syucha, solus agus ceol y fi cash. Nearly there. Just final little tweaks on the program, and then I can let these guys have it. The journey here was challenging, a physical journey here on the van. I had lots of problems, but we got it here in the end. The sea was very rough as well, but the reception here has been great. It's excellent to know the journey is traveled from Balhallen all the way to Glasgow, lived with us for a few months, and now we finally brought it back here in completely different form. So hopefully the locals will like it. No, it's been great. It's been an amazing experience. Ha sergi ydyn nhw chiastach yma iedig ydy chrwch o'i achgyl. Sian oper criantach i ydyn nhw prosiect mar so, choser efachal. It was great to work on this project, and yeah, it's not what we expected it to be, but it's always happened that kind of, I think it's always interesting when the result is unexpected. I think it's a story about how we all interdependent, because it's kind of one man and many animals on the same machine, and they all are interconnected. And also, I think that, you know, my feeling that kind of when you see it working, it starts with soundtrack, start with walking song, and it's kind of its memory about real tough working process, but at the end it's like flying away into legend. So I think that people probably would have a lot of their own stories about it. Tras na nugadan chwil mwyntir ag niabach ys noch ba úrach o enw, le fi tostisteach best úr liat gwbeltio. Y trenig vribbedain, agus a gyr i togal idd chwn masaf ag lo. Ha ein an ich clewdi tegin y bribbedain úr isio. Wel hawch blwn y diag fwy horsig mi ydyn iast sy. Mae cwrs yn ddwrsion ys y chastel. Agus rhaid mi cwrs ys chastel fwy yn o'ch blwn y diag sa mi ydyn y gwbl ydyn iast fwy ddwrsion. Ydyn fas i'n iog fa ag yn rhywbeth ag a hath o si. Fon sy'n fa mahad y giannu. Agus sy'n ag ydyn fas i'n siach gan hyg sy'n fan hylwch gylydd. Jem gad yn hwtsen i anu, fa sy'n fi hwyr yn hyn gach i ysgol, son ni hi'ch chan i anu.
A chan je liefje gaan le show aan ha Jill Street van Europa. Is hal ik me laten wind door die dingen zo. Maar goed je ook, je meer ook lang ja nu leumi. Ha Anne agus sa hahaith Donald a copad cála go le bheirst. A gáil sifteach in mar seach, agus ha seo copad gléimhe gaisan. En je nu gewoon woorden achter. Achter zie ik hem al wel. Gaan er ook zo. Kusastertjer. Maar had je niet anders, maar hij toch al een traag en je la. Ik ben geladen vind ik hier dan dit gewoon. I moved up here with the kids a number of years ago, and Dad was weaving, and he had asked if I might fancy doing it with him, and it just so happened that shortly after that, the word came that there was going to be another course run by the authority. So I applied for that and got accepted, and here I am today. Dus moet je zo. Roh je woorden met een strik. Dus kom aan, hebben we eigen dan goed ook. I get up, send the kids off to school, and then I come up here to the shed and I take over from Dad. Wel, dan heb ik een vat kunnen eten. Maar een strikje is ook maar traken je hoor. Ja, hartjes aan de raaste. Hoeveel keer wordt het? Raar is ook wat je kiet en ik hoort. Oh, het is een harde makker om cultuur om kan maar het af. Nee. Ha tor der jalch is ne pater an ni. Ha tor ne skal or vi gope ha tor gahan selja dol trona chlo sil mis na hala go dorinjoch vi gope dor takeri dahan dorochs da dol tromp ha kreut gahan dol tromp ha ma gat chamal a lechte chorigen ha korter en ha fing tarstan agus has ik hier toortastan ha bagichen spraken tor toch kan je nu lene tastan barach get agnation ha tor gen ha son kamal is ne klachke in val nu ik en dat was een herringboon ha herringboon kort die verginketje ha pater an nu rake had de gast, ze kaste handen nu. U had ik een chechene van, le je hat er sli. Ach, nes je kasten plastic han. Dus, kun je Athene schies schon huget. Ach, riest, han ik ne bjasten maken, has zich wat torgen het dingen. Dus wat ik kan nog goed man, wel je punchmachine wagenet. Dus we zien hier nu naar ne patran. Van de gasten jode van de willing. Seit sie shoppen machen. Ha machen ich glaube ich in Heu. Kann ich filmen nicht war auch keine Bomben nicht gesagt. Ha filmen nicht lachel ich ents mir schon. Da ha gelo trank ha machen ich glaube von Heu. Ja, das Rutenelle ja, mir mach als ich ewig mit der Kook blieb mir jeder kann ewig gemacht trank. Kan je lachen treimen op bodden niet? We kopen dan een bjasten zo. Kan je misschien meenje na me harterslieve gaan onhaast. Kan je alles dan zie je toch gemeen zo kopen door. Soms ham ik kindje has getorgen het dingen ha kopen dan een bjasten nu zo. Naar biega te kopen de glo na me harterslieve gaast dan. Kan je misschien meenje kan misschien de tager die jer. As jooi mias an talissachig, han brashet me jedig gus fosklig an volboog. Han jeva snaite torstorn meorachig, ed mar a kusne garachig an chlo herich. Agus mar an gnievach sa garachig, san kutjoch ka choinsnach talentach a ha saas as a chlo. It's a great pleasure to be involved in something so Scottish. Quite often what we do in Sri Lanka, we imitate those by finding objects and assembling machines and so on, or get it compared with Victorian machinery.
this is the first time we fully got to work with the original, one of the original pieces, which is of kind of cast iron beauty. Because it's so heavy, I've been enrolled to give Edward a hand in building it much more than normally I'll be involved. It's been an absolute pleasure. As nam va mi hina cwbl ag chwr fator adrialwch iawn agos ha siog awr cy meddyrd. Ba mi erfaloch man y fadydd I ysdiach ba iawn syrwys ba gaelig syfiar sŵl calafawn charoes yn deg neir o dan so a un cyn o'ch un cyn chotwr adrialwch syfa pan y fiar stwg ag y iagyn. A ddyrwch mi ar ffwylwch yna, mi cael cofwch i tydief na my fe, sy'n hart o slif ac am un. Ach sgawn gynnu chi'n gyda hart o slif awn, na dyn nhw dri, a ddyrwch mi ar ffwylwch. Mae'n gael ei ddwy. Hag a dod edrych asgo edrych hawn o dylan i'w og, cwad i rwyd yn y glwys, mae'n toes, symud mi ha ddyrwch tick the right boxes ha, Alwyn. Had ik er i chele, gase, gyda niach iala yn y has o chwlw niach a gwybod y biarst. Agus, gyda pys iala yn y has o biarst hyn yn ys. So, chai ar pofi na uniol, gyfi na phys iala. Agus, aber gro glwysyd, aber gro oren fi afilach awn y dda, y reir y siwrs fod y hacyn fod yn lwy, agus cwtioch eich eich an hawl fan y solish. Y ciel o chwlw cael y hawn I chéle, mae'r eich chi fan y clo, ys y misgach eich dy gahan sy'n chwlw cael y, a gyrwch sgonia.